Oh yes, gatho cia mwanya thengi muno makiria na ngonyita ugeni guku ni gwa Kameme TV ni thiini wa mohoro gitauta uria turigetie gukuhaririria ino ria andiki aitu maragethie na mbere na gukumathira maundu maingi mara maragethie na mbere gukiyumiria muthenya wa muthe ari tariki 6 mweri-ini wa mugaa wa keri mwaka ni 2021 na ndokaga kuririkania no matuko turatara tuthie thiini wa githurano kinene mwaka wa 2022 Nijitagwo Maina Kihumo mucera wa bare ya mutai mere mawathani de wa Mwangi nake Maina ni awa na ndire wiki twina wambui wa mucame thaini ya utauri na njira ya cieko ngonyita ugeni ari mwihoko wakwa ati wi thayo na miero yaku nirago kana ni uratwarithia na mbere na njira ria kiagireire gutikire na kimandaya gutire na kanai na kuo guku gakwira no thumbi na ruhuho imwe kwa imwe tuko tukaigira thiini wa mohoro-ini maitu Gikundi kia atongoria kuma Mount Kenya hinda-ini riri ni marathie na mbere na mucemanio wa kwaririria urumwe wa gitaru giki mbere ya githurano kinene giukite hau kabere mutongoria wa kiama kia Kenya Martha Wangari wa Karua ni mekwaranirie kana ni ekwaranirie na andiki ya mohoro na kuhithuria ati itanya inene ni kugeria kureha atongoria hamwe na kwaririria maundu maria mabatie kuhingio ni mundu wothe uretha kura cia Mount Kenya tukunyitanira mwandiki witu Kimani wa Ngwinjiri uria thiete na mbere na kwamba hema mwena ucio kana kuria mucemanio uratwarithio na mbere kuria mwena wa Serena nigetha korwo agitumenyithia maria maragithie na mbere na gukiyumiria oroho tukimenye ni atongoria rikwaya hihi mega tukiui macemanitie mwena ucio Kimani wa Ngwinjiri korwo atia ngunegereria mwaro korwo gitumenyithia iguru rigie mucemanio uyu na aria mekinyitie Nĩ ngatho mũno Kĩhumo na toguo wakorwo ũgĩtarĩria nĩ atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ mũkawa-inĩ wa Serena gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na gũkũ tũrarũmanĩrĩra na mucemanio wa gikundi kia atongoria kuma Mount Kenya na atongoria aya ni abunge arĩa ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ itĩ-inĩ na atongoria arĩa hihi managĩtungata na hau gabere arĩa amwe ao ni atongoria a ciama ngũrani cia kĩũteti hamwe nao arĩ ni Martha Wangari wa Karua ũrĩa ni mũtongoria wa kĩama kĩa Kenya Mwangi wa Kĩũnjũri ũrĩa ni mũtongoria wa kĩama kĩa TSP na atongoria angĩ kana abunge angĩ kuma Mount Kenya na mũno makĩria arĩa makoragwo magĩkuruhanio kana magĩkuruhanio na gĩkundi gĩa Kieleweke na itanya rĩnene mũno rĩa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Kĩhumo nĩ ũhoro wĩgiĩ kwarĩrĩria ũrũmwe wa Mount Kenya na nĩ ũkũmenya atĩ nĩ gũkoretwo na ciũria nyingĩ mũno ciĩgĩmainie na gĩtarũ kĩa Mount Kenya kĩrũgamĩire hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti wa mwaka wa 2022 nĩ ũkũmenya atĩ gĩtarũ gĩkĩ ona gũtuĩka kũrĩ ona andũ makĩyumĩrĩtie na magakĩanĩrĩra atĩ nĩ magakorwo makĩhũranĩra gĩturwa kĩa o president no ningĩ nĩ kũronekana ta kũrĩ ona bata wa gũkorwo mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ũkĩaria na mũgambo ũmwe maũndũ-inĩ megemainie arĩa maroka kuma na nja wa gĩtarũ gĩkĩ hihi kũhoya kura cia Mount Kenya nĩ atĩ mabatie nĩ gũkorwo makĩrwo kana hihi nĩ maũndũ marĩkũ mabatie nĩ gũkorwo makĩhingio kũhingĩria mũingĩ wa Mount Kenya nĩguo makorwo makĩheo kura icio na macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magĩkorwo makĩarĩrĩrio na njĩra ndikĩru na nĩ gwagĩtuĩka atĩ nĩ gũgakorwo na mũcemanio mũnene ũgakuruhania atongoria a mĩahũ ngũrani ya kĩũteti arĩa magacemania kiumia gĩũkĩte nĩguo makorwo makĩarĩrĩria na njĩra ndikĩru na makorwo magĩthondeka maũndũ macio mothe na kũmandĩka thĩ ma atĩ mũndũ angĩũka kũhoya kura thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ agakorwo agĩtarĩrio maũndũ marĩa marendekana nĩ ũndũ ũyũ no ũyũ macio nĩmo maũndũ marĩa magakorwo makĩarĩrĩrio thĩinĩ wa mũcemanio ũrĩa ũgagĩtabanio kiumia gĩũkĩte no ririkana mũndũ gwĩtwo Kĩhumo harĩ ona ndeto ĩkoretwo thiĩte na mbere na kũrehe ũrugarĩ mũingĩ mũno ya ũhoro wĩgiĩ gũkũnja ciama cia kĩũteti hihi na gũciĩkĩra thĩinĩ wa kĩama kĩmwe thĩinĩ wa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa weyumĩria nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũrerwo aume thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa arĩ na ũngĩrora ona thĩinĩ wa mũcemanio wa ũmũthĩ nĩ ũkuona hihi amwe nĩ arĩa magĩkuruhanagio na mũnini wa president William Ruto mũndũ ta mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi wa Kĩũnjũri na ningĩ ũgagĩkora kũrĩ ona mbunge arĩa magĩkoragwo mwena wa Jubilee mũndũ ta Kanini Kega mũmbunge wa kũrĩa Kieni nĩ makiuma thĩinĩ wa mũcemanio ũcio koguo nĩ ta kuga atĩ mũcemanio ũyũ nĩ wa atongoria ona angĩkorwo hihi mũndũ agĩkoragwo akuruhanĩtio na mũteti mũna no ningĩ rĩu thaa ici mũcemanio nĩ wa kwarĩrĩria ũrũmwe wa Mount Kenya hata kũringithanio mũno atĩ kana hihi mũndũ aumĩte kĩama kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ rĩu koguo macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa makorwo makĩyumĩria na nĩ gũtanyĩtwo atĩ nĩ gũgagĩtabanio mũcemanio ũcio kiumia gĩũkĩte na atongoria ngũrani nĩ magagĩkuo
kuruhanio niguo magikorwo makiarĩrĩria ũrũmwe wa Mount Kenya. Maya nĩ maũndũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra namo mũndũ gwĩtwo Kĩhumo. Kiria Kimani wa Ngũnjĩrĩ wĩ mwena ũcio wa Serena na nĩ rĩngĩ nĩ tũgũkorwo na ũrũmwe ũcio nĩ ũrũmwe tũrathiĩ na mbere na gũkenyita mbaru nĩgetha andũ makorwo makĩaria na mwario ũmwe thengia na mũrũgamo wa mũndũ wa kĩũteti. Ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ nginya wabici nene cia kĩama kĩa Jubilee nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩigua thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩtanĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ. Mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩu kĩa Jubilee nĩ araria kwa ihinda rĩrĩ igũrũ rĩgiĩ mũrũgamo wa kĩama kĩu. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya wabici-inĩ icio. It would probably be excusable if it is about support for the tribe, but it's now becoming clear for all Kenyans to see that it is about self, ubunafsi na ulafi wa hali ya juu. Unfortunately, for the so-called UDA, political blackmail, stock options have a battery life and have a shelf life. Through it all, President Uhuru Kenyatta has remained focused on the big picture for the good of Kenya, implementing the Big Four agenda and securing peace and stability through inclusion, because without peace, no development and prosperity can be sustainable in our country. We believe that our president has been very tolerant and has accommodated his past behavior and demands as a statesman whose mission is to make Kenya viable by uniting our country. The president continues to focus on the big picture, and we congratulate him for that. We believe that our president has been very tolerant indeed. The blackmail stock options expiry date was immediately after the 2017 elections. The battery died after the handshake because the numbers game and the blackmail of withdrawal of tribal numbers lost political potency at that time. This is the truth that all Kenyans should know. Not only can the DP no longer blackmail Kenyans, the people of Kenya will not accept to be blackmailed. In this latest saga on his security detail, would like to congratulate our Deputy Party Leader William Ruto for his honesty to admit that he himself is a very rich hustler. Mgala muue lakini haki yake mpe, as the Swahili people would say. It was an admirable display of optics and demeanor of humility before his real self and ego came back as he launched a scathing social media attack executed by his foul-mouthed political mouthpieces and bloggers, with most of the vitriol directed at the person and family of the founding father of our nation, Mzee Jomo Kenyatta, who is not here to defend himself. As a party, we are sending the Deputy President William Ruto a public message that we will not countenance his venturing into crossing this line of referring to the family of the president, the late President Mzee Jomo Kenyatta. He must call his goons to order. We continue to resist a lot of provocation luring us to go into the slimy and smelly social pigsty that some of his people occupy. But we have the truth on our side, and Kenyans will be made to know the truth. By his own account, the Deputy President is on video record when he told Kenyans that he was worth 100 million Kenya shillings sometime in the year 2015. In the intervening 7 years, he has worked very hard in his businesses, and now therefore he has assets like choppers, hotels and land worth billions of shillings. We would like to congratulate His Excellency Dr. William Ruto for being able to make such amazing strides in business even as he was studying for his PhD, concurrently with running a multi-billion shilling empire
and carrying the heavy burden of working as number 2 in command and being involved in presidential campaigns on his Sundays, still sparing time to do Harambes from his hard-earned sweat money. From our records, he has been more generous than Safaricom and some other blue-chip companies. Maybe for such major feat, he expects us to lie prostrate in awe at the great deputy leader in admiration for such prowess, the chosen one. But as our leader, we would like to make the following requests that we consider to be legitimate, stemming from the proceedings in the last few days. 1, while the exact average of what he is said to own may still be debatable, he has accepted the ownership of at least 3,600 acres. Most of our hustler nation citizens, as he calls them, are only hoping or dreaming to own 0.2 acres. We do not expect him to give his personal land, but given his good heart and in the spirit of Chinese saying that say do not give fish but show somebody how to fish, he can greatly help here. May it please His Excellency, the Deputy President, Dr. William Ruto, EGH, UPL, DL, CH, to show these our young people all the skills on how to acquire such property in such a short time. He should teach us, the clueless adults in this country, how we can do the same. We may not possess the supernatural powers of hard work that he has, but at least he should teach us something else apart from the wheelbarrows. Show us another way to perform such miracles. Number 2, would like to thank the Deputy President William Ruto and congratulate him for telling us about his chicken farm that makes for him some 1.5 million shillings every day. We thank him because his generosity that add up to millions at different churches and transport money paid to his many visitors at his current residence was not adding up actually. People of goodwill may even have thought of making a contribution. But with an income of 1.5 million shillings a day, our Deputy President is okay. The only thing left in his wonderful act of transparency is for him to show us the figures with respect to his very big payment to Kenya Revenue Authority. A great leader should lead from the front. We request that as a person who is also a good Bible-quoting born-again Christian, he will shame the devil and publicly give all Kenyans this information. Give unto Caesar what is Caesar's, and unto God what belongs to God. Mark 12:17. And then there's a small matter of Aurora Kimwarer saga. The deputy party leader and the deputy president told Kenyans that only 7 billion shillings had disappeared. His own daughter was the deputy ambassador in Rome at that time. To our knowledge, this money has never been returned by the Italians. Since he has got some private business networks in Italy that he had gone to meet, would he be so kind to this nation of poor people, nation of hustlers according to him, as to use his vast business networks to recover this money? It is a lot of money, even though he referred to the figure as 7 billion only. Even with the DP's chicken farm income of 1.5 million net a day, it will take some 13 years before that chicken farm produces 7 billion shillings. But that may be beside the point. We request a truthful response of the Deputy President to these matters raised for the sake of Kenyans. The time is over for cheap media spin doctoring, as we witnessed recently when he said that he could accept for G4S security. Now that we know that G4S are his standard,
it should be easy to calculate the price per askari who are posted to his private properties during the era of blackmail stock options and have it paid to the Kenyan taxpayers. Maybe he can also extend this little refund to Wanjiku and the hustlers. I think that's the end of the press release. I would like to ask my sister Fatuma Dulo to... Thank you. Ucio ni Rafael Tuju ni Secretary General kana mwandiki munene thiini wa kiama kia Jubilee na he maundu maria akorwo agikihutia muno makiria muthenya wa umuthi akioneka akierekeria mierio yake kuri munini wa President William Ruto na kiama kia UDA. Maundu maria akorwo agikihutiriria oro na ihenya nigetha tukorwo tugithie na mbere ni tondu wa mahinda nyakorwo agikiuga ati mutongoria wa bururi ni ehete munini wake na njira nene muno makiria na gukorwo akimurekereria gukorwo akiaria mierio ingera akorwo akiariria kana kiaririo President Uhuru Kenyatta nowe akoretwo akirongoreria maundu megie uria angenyitithania a Kenya na ti uhoro wigie oteti wa besha inyanya ni akorwo agikomithia miario ire koretwo gitwarithio na mbere iguru rigie family ya mutongoria wa bururi na muno makiria iguru rigie mutongoria wa mbere wa bururi uyu na akorwo agikira munini wa President akorwo akiuria andu ake magie na mitugo na matige gukorwo makierekeria bara ciao akuri mutongoria wa mbere wa bururi uyu kana family yake. Ona korwo agikigweta iguru rigie ati William Ruto 2015 akorirwo akiuga ena utonga wa kuma milioni 100 na riu ni arakirigwo uria akorirwo agithondeka ciringi kana mabilioni ma besha kwa ihinda ria miaka 7 akiuria munini wa President akorwo agitariria uria ringi agikinyite haha ni ndeto nyingi muno makiria acigi nginya ungumania wa Rol na Kimwarela akiuga mwari niwe wari ambassador iria besha icioraga na uguo ahuthire njira ciake iria angihota gukorwo akihuthira nigetha besha iria ugire ni ciorire ciringi bilioni 7 ikorwo igicoka guku bururi-ini aroiga besha icio onokorwo kambuni yake ya gukunira korwo ikiingiria ciringi milioni 1.5 o muthenya ikuoya bururi miaka 13 gukorwo ukigia na ciringi ta bilioni 7 uguo a Kenya makorwo makionio njira cia uria mangithondeka utonga toyu handu ha gukorwo makinengererio wheelbarrow ni njwe rivoti na tugo tugethagathagirwo makiria nungari wa Kamau niwe wambite hema mwena ucio reke ndegicitigire hau ni tukorwo tugikiona ndeto makiria acigie miario ino iguru rigie maria makorwo magikirungwo mahinda makirumireire ona mohoro-ini maitu mathaa imwe na mutabruko wa mohoro to seje kinya hanini na nigetha tukorwo tugithie kuria county ya Murang'a na kurumirira ndugamano iria kana iria yumiriria muthenya wa ira gicigo-ini kia bunge gia Kieni icera-ini ria mutongoria wa bururi William Ruto senator wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata ni uriti ateti gwithema kuvanga muhuhu kana gubanga jama ya guthukia micemanio ya andu aria angi. Kang'ata ari kanitha-ini wa AIPCA Mareira mwena wa Kigumo hindi igongona ria kana na mucemanio na ahunjia aria marumetie murugamo wao hari ateti makanitha-ini gogo kamiti ya urumwe na uiguano wa bururi NCIC ikiorio erute wira wayo na njira iria yagiriire. Mwandiki witu wa Boi wa Mwangi niwe wambite hema mwena ucio na niwe urakirumanira na ndeto ino nemwe kwa imwe tugukorwo tugithie nginya Murang'a na nigetha akorwo agitumenyithia ndeto ino makiria muno makiria ringi ona makiaraniria na senator wa Boi wa Mwangi ngunegererie mwaro na nigetha ukorwo gitutamburukiria makiria iguru rigie kiria kiragithire na mbere no teti uyu uria werekeirio gicigo gatagati ga bururi AIPCA mwena wa Mareira guku ni kicigo kia ubunge gia Kigumo thiini wa kaunti ya Murang'a tukita guku gucemania na atungatiri ni ahunjia a makanitha matiganite toguo rakimona thutha wakwa magomanite haha ni tondu ni mokite kwamukira githomo maundu megie watho na ni tabarira ikoretwo igitamburukio na guthie na mbere thiini wa kaunti ya Murang'a ni senator Irungu wa Kang'ata uria akoretwo kimathomithia watho no ndirenda twaranirie nao maundu megie muno uteti ni tondu uteti ni ukoretwo unyitite thinga muthenya wa ira ni turonire uria kurathire na mbere kuria Nyeri hindi iria munini wa President William Ruto aracerete ku na riria ateti aya kaingi tondu mokaga makanitha-ini kanitha iranyita itemi ririku hari gutigirira ati ni kwagia thayo na ngwambia na mutumia atumia ukanguhiriria haha atumia kaingi nio mahutagio muno riria kwatuika ni kwagia na ngahihano nyende utwaririe na njira nguhiri twariaku na kanitha itemi riria mukunyita gutigirira ateti matinarehe ngui matura-ini. Thank you. Kwa marita njitagwo Purity wa Ngari kuma kanitha-ini wa AIC
ningukena ngiuga ati ni wega korwo twi nyumba-ini ya Ngai ni tondu na mundu othe na mwana twagea tutwaraga kanitha-ini kuguo no gukorwo kukiuma maundu mega na rero na ateti moka kanitha-ini ni mokaga makarehe maundu mega tondu nao ni monanagia ni kuri na njira ya muoyo na ni kuri na guthie matini kuguo matikagirio guka nyumba-ini ya Ngai reke moke nigetha twarie ciugo na tuhote kuonia ndete tondu tugubatara atongoria kuma kuria thi ona makanitha tukorwo na atongoria kuma loko nginya baraza kuu kuria makanitha-ini maria manene kuri ona thiini wa bũrũri nĩkĩo twĩna atongoria kuma thĩinĩ wa harĩa MCA tũgĩthura andũ atandatũ na nĩ wega ũguo tũkoretwo tũgĩthiĩ na njĩra ĩyo yagĩrĩire. Nĩ wega tũnyitanĩre na mũtungatĩri ũngĩrĩ haha na twarĩrie na njĩra nguhĩ magũtigĩrĩra nĩ gũkũgĩa thayũ na ateti matikũhũrithania mũingĩ. Ithuĩ ta kanitha nĩ tũrehoya kanitha tondũ nĩ wa thayũ ũikare wĩna thayũ na tũgacoka tũkauga arĩa makoragwo marĩ ateti nĩ ciana cia andũ na nĩ marĩ kanitha iria macirikaga na matingĩtuo ta kĩndũ kĩũru atĩ merwo matigũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na tarĩu ta ihinda rĩrĩ rĩa COVID nĩ rĩega mũno mokĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tondũ ta mũhunjia cirika nĩ aritũhĩre mũno ona mũrutĩre wa indo ici ciĩtagwo mbeca na mũteti arĩkia gũkinya kamũrigo karĩa gekũritũhĩire mũtungatĩri na kanitha nĩ geka atĩa nĩ kaũka koguo rĩu ta ithuĩ tũrĩ akũrinũ nĩ twĩtĩkĩrĩtie atongoria metĩkĩre gũka nĩgetha kamũrigo karĩa gatũritũhĩire geke atĩa gathenge koguo karibuni sana nĩ ngatho nĩ makũnyihia kamũrigo twarie na mũtungatĩri ũyũ nĩgetha tũcoke tũnyitanĩre na seneta twarĩrie na njĩra nguhĩ. Thank you. Njĩtagwo Reverend David Kameme wa Kamau ndungataga na kanitha wa ICCNS na nĩ ngwenda kuoya kanya gaka kuga kanitha nĩma nĩ tũrũgamĩte na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũrũgama ta abarũthi a thayũ. Wa mbere nĩ tondũ kanitha nĩ twĩtĩkanĩtie na Jesu na ũrĩa maandĩko mamũtarĩirie ta mũnene wa thayũ na ũguo mandate itũ ta ahunjia na kanitha nĩ kũhunjia thayũ na thayũ kũrĩ andũ othe arĩa anene na arĩa nini ateti na arĩa matarĩ ateti nĩ tondũ rĩrĩa gũtarĩ thayũ ona gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩa kĩndũ gĩake aiganĩre. Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ kanitha nĩ twĩtĩkĩtie rĩtwa rĩa Jehova Ngai na rĩtwa rĩa Jehova Ngai no ta nyũmba ndaihu njake mũthiringo niho andũ othe matengeraga makahonokia mĩoyo yao. Ngatho cia mwanya reke rĩu tũnyitanĩre na seneta nĩ ndona nĩ ũtwarithĩtie tabarĩra ĩno wega mũno nĩ ũkoretwo wĩ kũrĩa Mũrang'a tũgĩthiĩ Kandara na rĩu twĩ gũkũ Kĩgumo na ũrahothomithania o ũhoro wa thayũ no mũthenya wa ira nĩ mũrathire na deputy president kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na tũronire kũrathire na mbere hihi rĩtana rĩaku nĩ rĩrĩkũ harĩ ũteti tondũ tũrarora tũkona rĩu bũrũri-inĩ tawambĩtie ũgathiĩ na ũgathiĩ nĩ ũndũ wa ateti. Mũndũ gwĩtwo deputy president William Ruto nĩ mũkristiano na honokire mwanake mũnini rĩrĩa arĩ university nĩ warĩ chairman wa CU koguo yurage kĩaga atiga ũteti twamũthura president ona arĩkia retire agũtũre mũkristiano na nĩ wega andũ aitũ mamenyithio atĩ ndagũtiga gũthiĩ kanitha na ndagĩe kũgirio gũthiĩ kanitha na ũrarĩ ũndũ mũru mũno kuona waheshimiwa akũrĩa Nyĩrĩ akieleweke maja kũhe anake mbeca ko nĩgetha mathũkie kanitha ya Ngai tuge tũkũmatigĩra Ngai ũndũ ũcio ndũkahuanĩke rĩngĩ. Ithuĩ rĩrĩa andũ acio ao mokĩte tũtirĩ twatũma nyanake nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo Raila wa Odinga nĩ arokĩte ya Kĩgumo gũtirĩ mũndũ athire gũthũkia kanitha ũcio wake kana kũ disrupt event yake o ũguo nĩ ithuĩ andũ a Tanga tũtiagire rĩrĩa twatwara deputy president gũthũkĩrio kanitha itũ na njuge tuma kontrokire Mũrang'a taũni Mũkũyũ tũrathi Maragwa twacoka tũrathi Keno na kũndũ kũu guothe kũrarĩ na thayũ koguo ithuĩ haitũ tũrenda thayũ nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere. Tukĩrĩkia seneta no nyende ture nĩ ũrona kamĩtĩ ya NCIC ta ĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na gũkũ nakuo ũrauga mũrathire mwaria Mũrang'a ateti arĩa marĩ mwena wa kieleweke no marauga atĩ nĩ ta kũroneka arĩa mararĩ na deputy president marokĩte gũkong'oria arĩa makoragwo marũgamĩte na kieleweke hihi maũndũ macio merĩ wambĩtie na NCIC. Njuge nĩ agire rute wĩra rũhonge rũu andũ matige gũcogera haro tondũ ithuĩ tũrĩ a thayũ tũtirumanaga. Wa kerĩ acio mauga kũu atĩ mokĩte gũkong'orio njuge tũtũrĩte tũkong'oretio ithuĩ andũ a Tanga na nĩ wega mamenye no mũhaka twĩke campaign na kũrĩa tũtarĩ na candidate no mũhaka tũrũgamie tondũ no mũhaka tũrenda kĩama gitũ kĩa UDA gĩkorwo kĩna ambunge kila mahali.
Asante. Ni wega muno Senator wa Murang'a Irungu Kang'ata ndakorwo ndagutariria ndakwira no utabanitie tabarira ino ya gukorwo agithomithia watho turoraga tukona ta kaunti ya Murang'a niko koretwo na macira maingi muno megie migunda bara cia kimuci taru hihi murimu wa covid uguo wokire bara cia kimuci ni koretwo cie nyingi macira maya mothe marigagiriria moko-ini ma atungatiri na nikio magwikorwo magithomithio watho ni ndagitari wa watho kenjikare thi nigetha ngorwo ngigithoma watho nani wakiigua kamuhu wa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi Ndege muno makiria wa Wambui ni tondu wa rivoti omukiania na Senator wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata na ndeto niwe gututirihira mohoro maitu gitao miaraho ya umuthi atucemanie rucio rucine thiini wa tafari ari kiratha kwambia thina cera cia rucine atwina nonsense no thutha uyu mohoro no meguka na mutambo kwa mohoro ndugathie kuraihu tuma na Wambui wa muca methina utau na njira ciko na ningetuma ina kihumo mucera wa bari ya mutai mere mathanire wa Mwangi nake maina ni yawa thina wega na tigwo na wega itikagiria tuonane muthenya wa rucio kuma kaunti ya Itang'a Murang'a county. Kameme TV muthegi wa ruriri. Wekera deposit ya shiringi 995 Optiven nĩ tũrakũhe free washing machine oro ũguo tũhũ aria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 07